and all the time, Your Excellency the Deputy President, Waziri wetu Bwana Nyamwamba, wageni waheshimiwa, wageni wetu wote siku ya leo, hamjambo. Hamjambo. Are we not happy to be here for Samidoh? Your Excellency, may I take this opportunity to sincerely thank you. To sincerely thank you for loving Samidoh. To sincerely thank you for correcting Samidoh when things go south. You've always done it with a lot of love. You've always done it, and I'm sincerely grateful. For everybody who is here to support my son Samidoh, thank you, and may God bless you. Good evening. Good evening, everyone. Bwana Yesu asifiwe. My name is Senator Karen Nyamu, nominated senator from the UDA party. Your Excellency, the Deputy President, your CS Namwamba, and members present, thank you so much, everyone, for being here to support Samidoh. I am a witness of the passion he has of giving, and normally he does not even shout. I was even surprised to see that he has some videos about it, because Samidoh is a giver and he can give until he is left with nothing. So your contribution is going to go to a good cause. I know we invited all our colleagues in the Senate, and some of them have sent me, the Speaker has sent me, the Senator for Nairobi, Sifuna, has sent me with something. The Majority Leader, Aaron Cheriot, has also sent me. When that time comes, I'm going to represent them. Thank you very much for being here tonight. Asante sana, na mimi ninaitwa Samidoh, ni senator wa kaunti ya Nyandarua, uliwa wa Aruna Mboga na Mauru Manamaki Mega. Kwa heshima pia tuna PS wawili ambao wameungana na sisi, PS wa Shira watoto na PS Engineer Mbugua. Tafadhali kama waonekana tu kwa sababu mlikuwa mmekuja. Najua Mbugua ndio wakati tunasemekana, nilikuwa nimesema na hayuko. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, CS Nyamwamba, members of Parliament, senators, na wananchi wote, hamjambo. My name is Alex Washira, Principal Secretary, State Department for Energy. Asanteni sana. Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, Minister Nyamwamba, our leaders of both houses. My name is Engineer Joseph Bogwa, the Principal Secretary in charge of roads in this country. Thank you. Your Excellency, tukifikia hapo ndio mwisho wa mambo ambayo yalikuwa ama ya wale ambao tulikuwa tunataka kuwatambua. Your Excellency, mimi nataka tuniseme just one thing and then mimi nikae. Unajua leo ilikuwa ni siku ya muziki na tumeambiwa leo ni siku ya muziki. Unajua siku ile tulikuwa na wewe uliona ninajaribu, lakini bado sijafika, bado ndio ninajaribu kuona. Lakini nikaambiwa kama mimi ni muimbi kabisa niimbe bila kupigiwa gita na Samidoh, mambo yangu ikakwama. Kwa hivyo mimi sitasema maneno ya muziki, watu ya muziki wako hapa na watasema. Lakini I just want to mention one thing. Your Excellency, we will not leave this podium bila kusema tunakushukuru sana kwa sababu umeamua na umeshikana na watu, especially watu wa nyumbani. Najua watu wengine wamekasirika kwa sababu nitaja maneno ya shares. Lakini mimi mwenyewe sijakasirika kwa sababu ile kanisa mimi ninaenda, wakati ya kuimba kila mtu anakubalishwa. Wakati ya kutoa sadaka kila mtu anakubalishwa. Wakati ya neno kila mtu anakubalishwa. Lakini ikifika wakati ya Holy Communion tunapatia watu ya kanisa peke yake. Watu wengine wanaambiwa kae kando. So maneno ya maendeleo kila mtu atapatiwa, lakini iko ile yenye ni sisi watu ya UDA peke yake, yenye itafika maneno ile nyingine. Hiyo ndio Holy Communion. Kwa hivyo asante kwa kushika Samidoh. Tulikuwa na pale kwa Mwigai wa Njoroge, na usichoke na usiogope. Endelea hivyo hivyo. Vile unatupenda tarakajuka na ikuyu. Uwore go twende tena iko nogo tro iko tukwendete. Wewe njamba itu nitukwendete. Na uthina na mbere na ndugetigire. Tondu ithu tutwa kwigana kwa igana. Tondu twerirwo na ni njui. Gitaro gitu kia Mount Kenya
itigiaga na thamaki eri ihinda rimwe muthamaki uria urathana etagwo Rigathi wa Gachagua noguo niguo guikara kuma umuthi nginya 2033 riria aria cionke makoerera matwarithie na kuria makahota gutwarithia noguo kuma umuthi nginya 2042 sorry muno riguhititie kuma umuthi nginya 2042 nigetha na ithu tugakioera twarithie na kuria tukahota uthie na mbere gutunyitirira no nyitirira andu a gitaro giki nitamwalika mheshimiwa CS na baadaye kwa sababu umesema unataka kusikia wimbo kwa sababu ndio imetuleta. Samidoh atarudi tena, atakuja hapa ataiba wimbo ndio watu wote wakuwe sawa sawa, ili nao wakukaribishe. Kwa heshima kubwa nataka tumkaribishe ndugu yetu Mheshimiwa Ababu na Mwamba, waziri wa vijana, michezo na sanaa, ili naye akuje hapa na azungumze. Asante sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ndugu Samidoh ambaye ndiye mwenyeji wetu jioni ya leo, viongozi wa tabaka mbalimbali, na tumeona viongozi wamekusanyika hapa wengi, senators, members of parliament, members of the county assemblies, maafisa wenzangu wa serikali kuu na maafisa wa serikali zetu gatuzi. Nimefurahi sana kufika hapa kujiunga pamoja nanyi, nikiandamana na kiongozi wetu, naibu wetu wa rais mpendwa, His Excellency Rigathi Gachagua. Sisi katika sekta ya vijana, we prefer to call him Rigiji. I want to start really by congratulating you, Samidoh, for number one, being such a fantastic artist, being such a creative that has broken many ceilings, a creative that has been such an incredible role model for other artists, and for doing something that only very few truly great people do. Consolidating, you are giving back to the community or to the society through a foundation. And I want to congratulate you most sincerely that your foundation is anchored and tailored to mirror your own life. The life you have traveled, overcoming challenges, surmounting obstacles, rising from the ashes like the phoenix, and becoming a respectable member of our society that we celebrate tonight. Congratulations, brother Samidoh. Vile vile ningependa kwa heshima kuu kumshukuru naibu wa rais. You know, when government was being formed, His Excellency the Deputy President, together with our President, in the formulation of the architecture of government, in their wisdom, decided to have a whole department dedicated to the creatives. People who for a long time in the formulation of government have never known where they belonged in the complexion of government. And today we have a whole department called the creative economy. Yani nyinyi wote ambao mko kwenye sanaa. And we are talking about people who operate in the space of music, film, theater, performing arts, fine art, pageantry, fashion. That whole space we call the creatives now has a home under the Department of the Creative Economy. I thank you, Your Excellency, for the foresight that has now made it easy for government to formulate policy, for government to formulate legislation, for government to take measures and to allocate resources in a manner that is deliberate, intentional, and structured to support our creatives, such as Samidoh here. And Samidoh, I want to assure you,
on behalf of this Ministry of Youth Affairs and Creative Economy and Sports, that your foundation and your work will find the perfect home in this department of the creative economy. Tutatembea na wewe, tutakuunga mkono na tutahakikisha kwamba zile hatua zote ambazo unachukua kuendeleza talanta yako na talanta ya vijana wengine tunaipa full support. Let me conclude by assuring all the creatives who are here with us today and our leaders that government, through the Talanta Hela initiative, has taken a very, very deliberate step to ensure that talent pays and pays well. And all the way from schools, teachers are now encouraging our pupils, our students, to know that the same way you encourage a child to put effort in doing well in mathematics, in geography, in Swahili, the same way you encourage a child who is good in music, who is good in acting, who is good in sports, and that the same way you can live well as a doctor, a lawyer, or a teacher, you can live well as a musician, or a footballer, or an actor. You can pursue the academic path and live well. You can also pursue a career in the creative and do well. And the two are actually not mutually exclusive. That you can do well in academics and also do well in developing your talent, as Samidoh has done. When you see this young man stand and speak here, you can see a young man who is properly balanced, amekula kitabu na amejenga talanta. Is a perfect balance, and his academic ability and his creative side are in symphonious harmony, perfect balance. And so government will continue to support you through this effort. Your Excellency, before we have you on stage, it is now my honor and pleasure to invite Samidoh back on this stage for a special performance that will usher you, Your Excellency, to speak to us. Asanteni sana na Mungu